Okay, so today what we are going to see is we would be using form array, right? We would be using form array. Form array, we would be using form group, and we would be dynamically generating few form fields, right? That is what we would be doing, right? Now the reason for doing this is that we can have multiple mobile numbers for a single contact. We can have multiple email IDs for a single contact, right? We can have multiple addresses as well for a single contact, right? So and the best part is that we do not know how many mobile numbers we would be having, right? So some contacts may have two mobile numbers, some may have three, some may have four, right? So the provision for this should be that there should be a section, let's say a mobile, that would be our label or mobile numbers, right? And we should have some add button after that mobile numbers, right? Then when we click on that add button, what should happen is there should be a field, there should be two fields which should be dynamically generated. First field would be say the type of the mobile, and second field can be the mobile number, right? Or for uh, then if we click again add button, same thing should happen, and this should continue till we fill the data and till we save it, right? So that is our objective. Now to do that, what we'll do is, the very first thing is we'll take say a mobiles as new form array in our reactive form, right? Now inside form array, what we'll do is we'll have an object of form group, and inside form group this should be an array. Okay, 1 minute. Yes, right? So inside form group, right, we'll have say type, for type of new mobile, which should be a form control, and second would be say mobile or mobile no, again a new form control. So by default, whenever it would open that page, right, if we bind this files to some form control and write proper HTML or input fields for it, right, it should display one single mobile number, right? That is what we would like to achieve. Now there are two important things that we need to do, right, or we need to understand. First is that we have taken this in this form group, inside this form group we have taken this mobiles as a key, and instead of form control we are saying that it is not a form control but a form array, right? That is the first important thing. Second important thing, that inside form array I am having an array here, and inside that array I am adding a form group. Inside that form group I have type and I have mobile number, both are form controls. तो ये form group जो है, this form group, it is similar to these things, right? If you look at it, new form group, and inside new form group again a JSON which contains multiple form controls, right? So that is how this nesting of this form group and form control and form array is, or that is how the placement of this form array is, right? Next is we'll write a function, right, for adding new field. So I'll say add new mobile, and inside new mobile, right, what I need to do is I need to push in the form array a new form group, right? This is what I need to do here, right? Also I'll have a getter method. I'll just say get, right, and I'll say get all mobiles. Now this get all mobiles, what this is going to do is this is going to return this key mobiles as a form array, right? So what I'll do is I'll simply say return, right, this dot contact form. What is this contact form? This is that contact form, right? So this dot contact form
dot get okay, so this dot contact form dot get say mobiles, ये mobiles क्या है, ये वाली की, right? And I'll say mobiles as form array simply casts it, that's what it does. And now in this add new mobile, what I would do is I would simply say that this dot all mobiles, all ये all mobiles कहाँ से आया, इस get से. So by this get, what happens is this all mobiles function, it actually becomes like a data member. That is why I am accessing it using this keyword. So I say this dot all mobiles dot push, and inside push I'll just push this new form group. That is what I am going to do here. So what is going to happen is whenever I click that add new mobile button, right, I'll be calling this function. What would happen is कि वो ये mobiles जो form array है, जो उसे कहाँ से मिला, this dot all mobiles में से. All mobiles is nothing but a getter that returns ये वाला mobiles as an array. तो उस array में I am just pushing a form group, and inside that form group I am having type and mobile number as my form controls. Right, now what I'll do is I'll bind this entire thing in my HTML. At the end, HTML mein you won't see any change. If you look at HTML, there is no change as such. Now what I am going to do is I am going to bind these changes with HTML. So I'll go to my HTML. Before this submit save button, I'll have a div. Right, inside div, I'll say form array name equals to, and I'll say mobiles. Right, now अब ये फॉर्म एरे कैसा, अभी तक हम लोग फॉर्म कंट्रोल नेम देते थे, फॉर्म ग्रुप था, फॉर्म ग्रुप में हम लोग फॉर्म कंट्रोल नेम देते थे. नाउ व्हाट आई एम गिविंग इज आई एम गिविंग अ फॉर्म एरे नेम एज वेल, राइट, बिकॉज ये नेस्टेड है, यानी फॉर्म ग्रुप के अंदर का फॉर्म एरे है, तो आई एम गिविंग दिस फॉर्म एरे नेम इनसाइड दिस फॉर्म. राइट, एंड ये मोबाइल्स कहाँ से आया, दिस मोबाइल्स इज नथिंग बट ये यहाँ से. राइट, सो आई गिव फॉर्म array name as mobiles. Right, inside this I'll have say a label. I'll call that label mobiles. Right, अब ये अपने जितने भी फॉर्म है, जो भी फॉर्म है, बिकॉज दे आर डायनेमिकली बीइंग जनरेटेड and they are present in an array, we would display them, right, we would display them using an ng-for. So I'll have another div, right, inside div I'll say star ng-for equals to, I'll say let कुछ तो m of all mobiles dot controls. अभी all mobiles क्या है, this all mobiles is nothing but जो हमने getter लिखा है ये all mobiles, right, जो कि ये form array है. अब उस form array के अंदर के controls को हम लोग डिस्प्ले करवा रहे हैं. वो जो कंट्रोल्स है, उन कंट्रोल्स को हम लोग यहाँ डिस्प्ले करवा रहे हैं. कहाँ गया, and I'll say let I equals to index.
माई वॉइस इज ऑडिबल राइट? बीच बीच में पूछते रहना चाहिए, पता चला सो। हेलो, इज इट ऑडिबल? Yes, they're यस, audible. ओके, ग्रेट। कहाँ गया अपना ये वाला? हाँ, राइट। सो ये जो ng4 है, इसमें व्हाट आई विल डू इज आई विल से फॉर्म ग्रुप नेम इक्वल्स टू आई। सो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज कि आपका जो फॉर्म ग्रुप है, जो सबसे टॉप लेवल पे फॉर्म ग्रुप है विच इज कॉन्टैक्ट फॉर्म, कॉन्टैक्ट फॉर्म हैज अ मोबाइल्स नाम का एरे। तो हमने वो मोबाइल्स ये यहाँ से लिया, ऑल मोबाइल्स डॉट कंट्रोल। ये ऑल मोबाइल्स जो है वो ऑल मोबाइल्स एज अ फॉर्म एरे हमें रिटर्न करता है, और उसके अंदर एक कंट्रोल्स का ऑब्जेक्ट होता है। तो ये कंट्रोल्स हमने लिया। राइट नाउ हम लोग क्या करने वाले हैं, हर कंट्रोल में हम लोग वी आर एक्चुअली पुशिंग अ फॉर्म ग्रुप, राइट? सो वी आर एडिंग अ फॉर्म ग्रुप, right? That is the reason I am giving this form group name as I, and what we are doing is we are array में हम लोग push कर रहे हैं। तो फॉर्म ग्रुप कैसे ऐड होता है, 0 1 2 3 ये तरीके से फॉर्म ग्रुप ऐड होता है। इसीलिए मैंने लेट आई इक्वल्स टू इंडेक्स भी लिया है। इस आई में वो इंडेक्स आएगा, राइट? तो 0th पे 0th वाला, फर्स्ट पे फर्स्ट वाला, राइट? दिस वे इट वुड बी डिस्प्लेड, and I would say input type equals to text, and I'll give a form control name equals to, and I'll say mobile no, mobile number ही है ना नाम, it is mobile no, yes, right? So this is one input, and another input can be form control name equals to, I would say, type. Let's see ये कैसे दिखता है। राइट, तो ये पहला इनपुट, ये दूसरा इनपुट, राइट? लेकिन अभी तक हमने यहाँ कोई ऐड बटन नहीं दिए। इफ वी क्लिक ऑन ऐड एंड इफ वी कॉल द प्रॉपर फंक्शन, तो वो सही से चलेगा। सो व्हाट आई विल डू हियर इज आई विल हैव अ बटन, I will say add new mobile, and on the click of that button, क्लिक पे फंक्शन ऐड, हमने जो भी फंक्शन बनाया ऐड न्यू मोबाइल, इस फंक्शन में क्या हो रहा है, एट द एंड समथिंग इज गेटिंग पुश्ड इन दैट फॉर्म एरे। समथिंग मतलब एक फॉर्म ग्रुप पुश हो रहा है, और उस फॉर्म ग्रुप में वापस दो फील्ड्स है, तो दैट शुड डिस्प्लेड हियर। लेट्स सी इफ दिस थिंग वर्क्स। If I click on add new mobile, now you can see multiple things getting generated. Right now, if I add something here, first field is type, second is this thing, let me open the console, and let me click on save. अभी ये बाकी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन मोबाइल्स में इफ़ यू सी व्हाट वी हैव इज वी हैव फोर दिस थिंग 4 एलिमेंट्स इन दिस एरे। तो वो एक एरे बन जाता है जिसमें हर इसमें एक टाइप और एक मोबाइल नंबर। टाइप क्यों नल आ रहा है, आई डोंट नो। टाइप नल आना नहीं चाहिए था, बिकॉज यहाँ फॉर्म कंट्रोल नेम का सी जो है वो छोटा हो गया।
and you can add as many mobile numbers as you want, right? Since this is an array, it can contain any number of elements, है ना? तो वो आप उसमें जितना चाहे उतना आप डाल सकते हो, राइट? दिस इज अ लिटिल कॉम्प्लेक्स, थोड़ा बहुत ऊपर से जाएगा, दैट इज ओके फॉर नाउ. बट वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस, राइट, आपको वो समझने लगेगा, राइट? आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ and I'll tell you what needs to be done.